Good evening and welcome to State of Business on Art Television. I'm Tamiru Nimsat. Let's have a look at the headlines. Tradability has been troublesome for tea exporters. Tea board chairman stresses. How the government missed tax collection from the casinos. Parliamentarian Ranavaka questions. News in detail. Sri Lanka Tea Board Chairman Niraj Damil says that tradability has been challenging for the exporters as a result of the rupee strengthening and various other global circumstances. The Tea Board Chairman said this during a media briefing held last Tuesday in Colombo. Up to end May, we have earned 176 billion rupees from exporting 91 million kilos of tea compared to 101, almost 102 last year for the same period, but earning only 122 billion rupees. So almost a 54 billion increase in rupee terms. Even our FOB up to the end of May has been something like 1,941 rupees and 81 cents per kilo compared to 1,200 last year. So we are earning more rupees, but that's the first 5 months because January, February, until the rupee began to strengthen, there was high prices being paid for Ceylon tea. But since the time when the rupee began to strengthen, which I think it was about a month ago, a month and a half ago, the tradability for our exporters was getting difficult with the rupee strengthening fairly significantly. So as a result of that, maybe the next 2-3 months, we may not see such high prices. But again, don't forget, the West is into a recession. And that is affecting the buying power of the Middle Eastern countries. So therefore, even if Middle East wants to buy, of course, remember we are on the verge of summer. So that's less tea drinking happening. That's another factor that's coming in. Middle Easterners prefer to have more cokes and cool drinks rather than having tea during this time. So even though they are predominant tea drinkers, they drink heavily only during the winter months in particular and into the colder months like the end of autumn and the early part of spring. The chairman of the Planters Association, Senagalawatte Gama, said that it has been calling for reforms on the outdated colonial era wage models in favour of a revenue share model. Planters Association Alawatte Gama said this at a media briefing held to inform about the present situation of the tea industry. The debate around the wages has been similarly animated by short-term politics instead of long-term sustainability. Here too, the Planters Association has consistently called for sweeping reforms to the outdated colonial era wage model in favor of a revenue share model for more than a decade. To briefly explain why we have advocated for this position, we can prove that it is a model that will drastically enhance livelihoods of our workers, while at the same time enhancing productivity, mitigating our extremely high cost of production. It will also empower employees and provide them with unprecedented flexibility and the freedom to determine for themselves when and how they work. We note that most recently, some trade union leaders have suddenly reversed their position and now claim in media to have always supported these reforms, and even that they were the ones to have initiated discussions on the revenue share. Contrary to what opponents of this reform have continuously claimed, the implementation of a revenue share does not mean that RPCs will simply abandon our moral and statutory obligations to our employees. The best proof of this is that our commitment to maintain all of the benefits and the programs to enhance quality of life on the estates. Parliamentarian Partly Champika Ranavaka says the government must soon look for the ways and means to collect the due tax which has not been collected so far. Experienced parliamentarian Ranavaka also stressed that an amount of almost 1 billion rupees of tax have not been collected due for last year. මේ රටේ මේ ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු එක එහෙම නැත්නම් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව එකතු නොකරපු බදු ප්‍රමාණය බිලියන් 904යි. බිලියන් 904ක් එකතු නොකරපු බදු. ගිය අවුරුද්දේ වැටුප් ගෙවන්න කීයද ගිය ගාන? බිලියන් 956යි. එතකොට 904ක් එක්කහුව කළා නැහැ. රටේ වැටුප් ටික ගෙවන්න 14 ලක්ෂයක් මිනිස්සුන්ගේ වැටුප් ටික ගෙවන්න තියෙන සල්ලිය ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකතු කළා නැහැ. මොකද්ද මුදල් අමාත්‍යාංශය හරි ආණ්ඩුව හරි
මේ බදු එකතු කර ගැනීම සඳහා අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග මේක දැන් ඇති වෙන්න කතා කරලා තියෙනවා. කතා කළාට වැඩක් නැහැ. විශ්වසනීයත්වය ඇති කර ගන්න නම් මේ බදු අය කරගෙන පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ බදු හිමි ඒවා නොගෙවා අයගෙන් ඒවා අය කරගෙන පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අවුරුදු 18ට වැඩි සියලු දෙනාට බදු පයිල් ඇති කරන්න කලින් බදු බිලියන 904 අය කර ගැනීමේ ක්‍රමය මේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ රටට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ අපි සියලු දෙනාම අද මේ රටෙන් වෘත්තීය වේදීන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයෙන් රැකියාව ඇතුවත් නැතුවත් රටින් යනවා. තව ටික දවසක් යනකොට තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරු නැතුව යනවා. ස්පිරිතාලවල මහාචාර්යවරු නැතුව යනවා. අපි දන්නවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇතුළු රාජ්‍යාංශයේ ඉංජිනේරුවෝ පුද්ගලිකංශයේ විශේෂයෙන්ම IT ශේෂ්ත්‍රවල විශාල පිරිසක් යනවා. ඇයි මේ බදු බර දරා ගැනීමට නොහැකිව? Stay tuned. We will return after this commercial break. IWS Aviation. Welcome back after the break. Parliamentarian Partli Champika Ranawaka also told the government that instead of chasing after the professionals with taxation rules, what they should do is regulate the casinos in the country and introduce a proper taxation system on those. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජනවාරි 30 පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. සැප්තැම්බර් මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකොට මේ කැසිනෝ නියාමනය පිළිබඳ පනතක් ගෙනල්ලා අනුමත කරලා ක්‍රියා කරනවා කියලා. නමුත් ඒක මේ වෙනතෙක් අඩුම ගානේ කැබිනට් මණ්ඩලයටවත් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඒ පිළිබඳ බදු අනුමත කිරීම අපි පමා කළා නැවත ඉල්ලීමක් කළේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මේ නියාමනය කරන්න කියලා. මොකද කැසිනෝ 4යි තියෙන්නේ. ඒ 4වත් නියාමනය නොවෙනවා නම් තවත් කැසිනෝ 7කට අනුමැතිය දෙන්න යනවා. මේ ආකාරයට මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම මුදල් ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඒ කැසිනෝ නියාමනය පිළිබඳ පනත කරුණාකරලා වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්න ගේන්න කැබිනට් මණ්ඩලයට ගෙනල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා අනුමත කරන්න. අන්න එතකොට ඒ පිළිබඳ බදු පනත අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේකද ඉතාමත්ම විහිළු සාගත දෙයක්ත් සිද්ධ වුණා. මේ අවුරුදු 28ටම කැසිනෝ මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච එන්ට්‍රන්ස් ෆී එක හැටියට අනුගමනය කරලා තියෙන මේ ඩොලර් 100ක මුදල අය කරලා නැහැ. නමුත් මැයි මාසේ අය කරලා තියෙනවා. ගාණ කීයද? බිලියන 72යි. මිලියන 72 බෙදුවාම ඩොලර් 100ෙන් 2400යි උත්තරේ. 2400 කැසිනෝ 4ෙන් බෙදුවාම 600යි උත්තරේ. ඒක දින 30ෙන් බෙදුවාම 20යි උත්තරේ. ඒ කියන්නේ එක දවසකට මේ කැසිනෝ එකට ඇතුල් වෙලා තියෙන පිරිස 20 දෙනයි. ඒ 20 දෙනා ඉන්න කැසිනෝ එකට තමයි තව බලපත්‍ර 7ක් දෙන්න යන්නේ. එක්කෝ ඒ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දත්තේ වැරදි, එහෙමත් නැත්නම් මේ කරන්න යන දේ වැරදි. ඒ නිසා මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වෘත්තීය වේදීන් සහ අනික් අය පසුපස හඹා යනවා බදු හොයාගෙන කරුණා කරලා මේ අතේ තියෙන බදු ටික එකතු කරගන්න අවංක වෙන්න කියන එක අපි ඉල්ලා හිටිනවා. Minister of Labour and Foreign Employment Manushana Nayakkara says that the government is working towards issuing a license for all kinds of profession in an effort to dignify the professions in the country. The minister said this at the President Media Centre recently. අපි ශ්‍රමයට අභිමානයක් කියලා විශේෂ වැඩසටහනක් යටතේ dignity of labour අපි අලුත් ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. අපි දන්නවා අද අපේ දොස්තරලා ඉංජිනේරුවෝ ඒ අය ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. ඒ අයට විතරයි වෘත්තියක් පිළිබඳව ගැම්ම තියෙන්නේ. මාධ්‍යවේදියාට යා මාධ්‍යකාරයා. ටියුෂන් ගුරා අපි පත්තරවලත් එහෙමයි දාන්නේ ටියුෂන් ගුරා කියලා. එතකොට කම්කරුවාට අපි දාන විවිධ කම්කරුවන්ට කොහොමද දාන්නේ? මේසන් බාස්ට මාළු කාර්ය එයට කිසිම වටිනාකමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ සියලු වෘත්තීන්ට වටිනාකමක් ඇති කරන්න ඒ වෘත්තියට අදාළව ලයිසන්ස් ක්‍රමයක් බලපත්‍ර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ හරහා සියලුම වෘත්තීන් කරන පාරේ කුණු අදින්නත් යුනිෆෝම් එකක් තියෙනවා. ඒකට අදාළ
සපුරාගත යුතු චූටි දැනුවත්කමක් තියෙනවා. ඒක ලබා ගත්තයින් පස්සේ තමයි ඒ කර්තව්‍ය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි කියන්නේ මේ රටේ ඕනෑම කර්තව්‍යයක් ඕනෑම රස්සාවක් කරනවා නම් එයා ලියාපදිංචි පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ලියාපදිංචිය හරහා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මොකද රිජු ක්ෂේත්‍රයට විතරයි කම්කරු අපි මේ බලාත්මක වෙලා ඒ අය ගැන සොයා බලන්නේ. හැබැයි මේ විදියට වැඩ කරන නොයෙක් අය පිළිබඳව කුලී පදනමින් වැඩ කරන දෛනික පදනමින් වැඩ කරන අය ගැන කිසිම හොයා බැලීමක් නැහැ. මෙන්න මේ අය ගැන හොයා බලලා ඒ අයවත් EPF ETF සිස්ටම් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ අයටත් සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතෙන්දී ඒ අයට ඒ වැඩපළේ ආරක්ෂාව occupation safety and health සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව කියන දේවල් සියල්ල ආරක්ෂා වෙන වැඩපිළිවෙලක් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකත් අපි දැනට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂ ක්ෂේත්‍රවලට දැන් පාඨමාලා ආරම්භ කිරීමත් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. Labour and Foreign Employment Minister Manushana Nayakkara further said that the government is planning to provide an unemployment benefit to the direct and indirect labourers of the country. මේ කම්කරු පනතේ සංශෝධනයත් එක්කම මේ රටේ සියලුම වෘත්තිකයන් කම්කරුවන් සියලු දෙනා අපේ ඍජු ක්ෂේත්‍රයට වැඩ කරන්නේ 40%යි. අනිත් සියලු දෙනා වැඩ කරන්නේ ඍජු නොවන වක්‍ර රැකියා සිද්ධ කරන අයට ඒ අයව බලා ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතනින් ඉස්සරහට මාතෘ ප්‍රතිලාභ ඒ වගේම රැකියාවක් අහිමි වීමේදී ගෙවන වන්දි මුදල් ඒ වගේම අනතුරක් සිදුවීමේදී ගෙවන වන්දි මුදල් සියල්ල මධ්‍යගත ගිණුමක් කරහා අරමුදලක් කරහා රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් විදියට අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් විදියට ඒ අයට මාස ගණනාවක් ඕනෑම කෙනෙක්ගේ රස්සාව අහිමි වෙච්ච තැන ඉඳලා මාස කිහිපයක් ආණ්ඩුවෙන් පඩි ගෙවන්න මාතෘ නිවාඩු යද්දි පඩි ගෙවන්නේ ආණ්ඩුවෙන් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වෙලාවට අතක් පායක් මොනවා හරි අනතුරක් වෙලා රැකියාව කරන්න බැරි වෙච්ච වෙලාවට වන්දිය ගෙවන්නේ ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවෙන්. මේක ආණ්ඩුවෙන් කිව්වට ආණ්ඩුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ETF එක හරහා සේවා යෝජකයා ලබා දෙන මුදල් එකතු කරගත්තු අරමුදලක් හරහා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක තමයි අපේ අලුත්ම වැඩසටහන වෙන්නේ සියලු දෙනාව රැක බලා ගැනීමේ සමාජ සුබ සාධන වැඩපිළිවෙලට. Stay tuned for the stock update. Trading at Colombo Stock Exchange ended on positive notes today. The All Share Price Index gained 12.47 points to close at 9,307.87 and the S&P SL20 gained 9.95 points to close at 2,667.06. The turnover was 1.9 billion rupees and over 74 million shares were traded. That's all our news for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. Take care and good night.